Dear friends, welcome to AILTS American IELTS and TOEFL Training Center. IELTS International English as Level Testing System conducted by British Government, Australian Government and Cambridge University. TOEFL Test on English as Foreign Language conducted by American Government, checking on 4 skills: your reading in English, writing in English, listening in English and speaking in English. Now we have come here to writing and speaking task development. So it is from Lingua Forum Essays, Dream Tech Publications, video number 79. So here in IELTS you have to write almost a minimum of 250 words and you have to speak on a topic for nearly 2 minutes if a given topic is given in the task 2 in speaking skills. So here we have these type of questions. First one, agree or disagree questions. They give you a topic, then they ask you, do you agree with the contents, do you agree with the topic, or do you disagree with the topic? If you say you are agreeing with the topic, then you have to say give the reasons and examples for why you agree with the topic. And if you disagree, same thing which you have to do. Now coming here to the question here, there are many ways to relieve a stress. What do you mean by stress, sir? Lavanya, what do you mean by stress? Pressure. What do you mean by pressure? Stress. When you want something and if you don't get it, then you feel a sense of emotion, getting frustration or irritation or some negative emotions. That is called stress. When you want her to act like what you want and if she doesn't do that, then you get stress, right? When you want to finish your work within a particular time, if you are unable to finish that work within the stipulated time, you get a feeling, you get an emotion, a negative emotion. It is called stress. That is called stress. Nowadays people are very much acquainted with this so-called feeling or emotion called stress. Job stress, family stress, business stress, work pressure, all those things. So relieve means what? To get away from stress. To get away from stress, there are many ways to get away from stress. In this competitive world, when the world is fast going, you have to keep up with the pace, keep up with the speed of this world. So you get certain amount of pressure. That is called stress. How to relieve the stress? How to get away from the stress? Some people read. Some people read. Some people do exercise to get away from the stress. What do some people do? They do certain exercise, and still others work around their homes. So some people work in their homes. So which and why would you prefer to relieve? Which and what way? Which way or which way would you prefer to relieve stress? To relieve stress, to get away from stress, what is the way which you are going to adapt? Able to understand? Daily there is stress. So in what way you are going to relieve the stress? You have to use specific examples and reasons to explain your answer. So you have to use specific examples and reasons to explain your answer. I have told you, stress is something when you want something to happen if it doesn't happen. When you want somebody to do as you wish, if they don't do, then you get a negative feeling. It is called stress. Nowadays people say in computer, in software engineers or the people in various business, they say I'm stressed, I'm stressed, I'm stressed. So how do you relieve? How do you get away from the stress? What are the ways? This is the topic here. How do you prefer to relieve the stress? Nowadays they are youngsters, they are getting BP, sugar and whatnot, all type of disease, backbone, pain. So all these are reasons, the root cause is stress. So how do you release the stress? So here the author goes in for saying that many different techniques may be used to relieve stress. There are many different techniques to use to release the stress. For some people, exercise helps. Some people, when they feel stressful, they try to do exercise. So to release the stress, some go for aerobics, some go for dancing, discotheques, and pubs. So various places they go to relieve, get away from the stress.
Other people find that music replaces a stressful mood. When you are stressed, you go in for listening to music, yeah, Rahman or whatever the music musician is. You hear that music songs with a more relaxed state of mind. It brings a relaxed state of mind. One avenue means what? Way of releasing from stress is, however, is not widely practiced. So this author says there's one way to release the stress in a very simple way. What is it? Is nonetheless. What do you mean by nonetheless? Nonetheless, which is not less important. It is very important. Effective. What is that effective way of releasing the stress? Writing about one's inner discomfort. So the discomfort, the discomfortability or the uneasiness inside you that causes stress, and to get away, to release this discomfortability, what you have to do, you go in for writing all your problems. When you start writing, your stress and everything goes off. So this gentleman, this writer, chooses one way to release the stress is writing on your discomforts, writing down your uneasiness, writing down all your problems. That releases your stress. I don't know how many of you agree with this, but each one has their own way of releasing your stress. Some do exercise, he says, some go for dancing, some listen to music, some go for drinking, some do exercise. So what is your ways? And here the writer says it is always good to go for writing your discomfortability. Able to understand, sir? Are you clear? Introduction part. So now he comes to the main part, why he has chosen writing to release the discomfortability. So here, this is because there's tremendous relief in putting one's anxieties. What do you mean by anxieties, sir? Anxieties, very important word. See, tomorrow examination result is there. You are a 12th or a BE student, tomorrow the examination results is there. One's anxieties. What do you mean by anxieties, sir? See, tomorrow your +2 result is coming. You may be wondering whether I'll get a good mark or low mark or high mark. That fear of expecting something, it is called anxiety. Eager is different than anxiety is different. Anxiety is you are expecting in a negative way. That is called anxiety. So to putting in one's anxieties, relief in putting one's anxieties down on paper. On paper you are writing all your anxieties, all your negative thoughts or negative expectations. In many cases, anxiety seems less formidable. Formidable means what? Importance. Less formidable means what? Less importance. So when you start writing, all your anxieties become lesser, less importance. Till then you are expecting all those things in negative and you are giving a lot of importance for that. And once you start writing in paper, it becomes less formidable. Formidable means what? Important, less important. So here, when reduced to a few written words, so all your mental problems you are writing in few written words. What happened? Writing down the source of one's worries. What do you mean by source? The base of one's worries. What is your base? Your base means the reason, the important thing for all your worries also forces on into a mode of thought that may yield a solution. So this may yield means what? Give a solution. Give a solution. So when you start writing all your problems in a paper, it gives a solution. So coming here to the problem. Next, because writing is a formal linear activity. What do you mean by linear? All your engineering students are there. What do you mean by linear? Anybody? Linear activity. Huh? Linear. One, if you do, some other thing will result. That is called linear, continual. Linear activity in which one step leads to another and then another. So one, something, it's all connected, linear, connecting and going on. It may encourage the writer to think of successive steps to deal with the difficulty. So the dealing with the difficulty is the problem, how to deal with the problem. So you get a solution by writing on a paper, right? Stress relief, stress buster. What do you mean by buster? You just burst out, release all your anxieties, that is called. So writing all the mental problems, all the anxieties in a paper is a good solution. That's what he says
For example, he says, imagine a man has a trouble with his family. So generally, a problem will occur financially or with family, relationship. Mostly a man is happy or man is unhappy because a relation which he has, which he gives much importance, somewhere the problem is there in the relationship. Only then a man becomes stressful, or man or woman becomes what is that, they have some that problems like stress and everything, just because of the relation, not because of money. Money doesn't matter at all. A relationship which he thinks the most important, and when that somewhere the relationship has some problem, a man or a woman becomes stressful and unhappy. So here, for example, imagine a man has a trouble with his family. He writes down the nature of his trouble. So what's the problem with my wife, or what's the problem with my girlfriend, what's the problem with my husband? He or she writes down. Then he thinks of possible means to resolve it. Then he comes to a point, how can I solve it? Maybe a marriage counselor can help. So he goes for a marriage counselor. He writes in the paper. What does he write? So I cannot solve the problem. Maybe somebody else who's expert, who's an expert in this field, like a counselor. Counselor means what? A person who advises, and a person who's good at one thing. He tries to advise and makes a relationship to work out. So counselor, he writes, he might add, perhaps I need to spend more time talking with my wife. So one option is, okay, let me go to a marriage counselor. The second option is, let me speak about it to him or her and try to find a solution. Then once again he goes and less time at work, So he thinks and he comes to a conclusion. Okay, my office time, I have to cut down my office, cut down my business, and I have to spend time with my partner. Then he comes, the process of writing has put him in a more contemplative frame. What do you mean by contemplative? What do you mean by contemplative? Thinking about that matter. So contemplative means thinking of the mind, in which solution occur to him more easily. So as you write all the problems in a paper, then the solution comes one by one. So that's what the writer says. So rather than music, rather than dance, rather than exercise, so the writer says, writing down all your problems in a paper, sit for a while, then there comes a solution. So finally he comes to a conclusion by stating that, in conclusion, writing down one's worries also provides a useful long-term means to alleviate. Alleviate means to remove the anxiety. So as you keep on writing, your anxiety slowly fades away, it goes away. So when worried about something, write down on an index card. What do you mean by index card? Anybody? Index card? A card. A size of card where you can keep it in your packet. An index card, the source of your concern. Your concern means what? Concern has two meanings. Can you tell me? Concern is you're feeling towards something, you're concerned, you're caring about something. One other concern means an organization, a company, an office, a company, concern. TCS is a concern, Wipro is a concern. So concern means you're feeling towards something, and what you fear will happen. Then put the index card away, then throw the index card away and look at it again several days or weeks later. See, you write all your problems in an index card. What does the index card says? Maybe all your fear, all your anxieties. For example, will the relationship will break? Will my business will go off? Will my enemies will attack me? I think they will attack me. I think my wife will go away. I think everybody is going to leave me. All those things, and put the card away. After 1 month, you see what you feared and what's happening now is completely different. Nothing has happened. Just a fear, just an anxiety which comes in your heart, but nothing has come into practical. So once you start writing, it is the fear which is created in you, the anxiety which is created in you. So 1 month before, all the problems you write and see the card after 1 month, you will find the fears are
it is nothing to be, nothing has come in practical. It's just a source of, it keeps coming in your heart. So nothing to worry about that, all those fears. Did your fears come true, you ask? Probably they didn't. Your worry was needless. So unnecessary worries, thousands of worries are there. Nothing has come to practical. It has not taken any shape. It's just unnecessary worries. You are troubling yourself, and you are troubling your relationship, and you are troubling your circumstances and environment. So this exercise, what is this exercise? Writing down all your problems, all your anxieties, helps put worries and fears. So it puts away your fears and worries in proper perspective. What do you mean by perspective? In an order. Perspective means your views in a proper order, and enables one to cope. Cope means what? To adjust with them more effectively if and when they written. So you write all the problems, then nothing has practically happened. So if really something happens, like what you have feared 1 month before or 1 year before, then you will be able to cope up with the problems, cope up with the real-time problems very easily. So my dear friends, there are many ways for busting the stress or anxieties. So here the author or the writer has chosen as writing your problems in words in a paper, then finding out is it really has happened. So it is the best way of relieving stress. So some go for dancing, some go for listening music, some go for writing stories, some go for watching movies, some go to different places. So he says the best method here is writing. So it is a subjective matter, it is a relative. Anybody can choose whatever way they want. So now let us go in for IELTS takers to come forward and say what are the ways they are releasing their stress out of them. What are the ways? Now I request Lavanya, an IELTS taker. Lavanya. Lavanya, what's your qualification? B Aeronautical Engineer. B Aeronautical Engineer. So which country are you planning to go? UK. UK. And what is the course you want to do there? Aircraft Maintenance and Systems. Aircraft Maintenance and Systems. So when are you taking IELTS exams? In the month of November. In the month of November, just hardly you have 20 days for your examination. So if you get a topic like this type of topic, stress, relieving your stress, and what are the ways, in which way you relieve your stress? Yes, you can speak to the audience. The topic is there are many ways to relieve your stress, like some people's reading the books, writings and novels and everything. I prefer to relieve my stress is reading the novels and watching TVs and watching the music. While I read the novels and I learn something, because nothing else my stress is compared to the story writers. Their failures is very they have so many stresses when compared to those, nothing, my stress is very big. So I thought myself and encourage myself to reduce my stresses. And next one is while I am watching TV, while listening the songs, I feel it's better, and feel melody songs, and likewise I feel it's better to relieve my stresses, and I will sleep more time to reduce my stresses, and also it reduces my blood pressures and everything. And one more thing is I reduce my stress by the way of just look at the seas, oceans and natures and everything, so that I can the seas and oceans and everything it should be very peace and no one can disturb me, and I can simply sit and watch the oceans and seas, and I will play with the children. They won't whenever I see those kids smiles, I feel my stresses are gone away from me, and it's really help for me, and I can concentrate with my again with my work, and these are all the I can relieve my stress. Thank you. Madam. Okay, Miss Anita, isn't it? Okay, what's your qualification, Miss Anita? Master in Computer Science. Master in Computer Science. So you have finished your ME, right? Yeah. Okay, which year have you passed your exams? 2013. 2013. So 1 year. Yeah, So 1 you, year. were you working as something as a
No, I was working in Polytechnic. Okay, as a lecturer, you are Lecturer. working as a lecturer. So she is an IELTS taker. So if you get a topic like this, how are you going to speak? Yes. The topic given is there are many ways to relieve your stress, and I would prefer, and in this world everyone will have, surely in this world everyone will have a stress in their life, and I would prefer, some people will read novels, and some people will read music, will listen music, and some peoples will use it to write in diary every day, and they will share their feelings in their diary, and some people will use it to play with kids, and they will get relief from stress, and it's my way to get relief my stress is one of the best and acceptable is used to share my feelings with my life partner, so it's one of the best and acceptable one. You're getting married or you're married? No, I'm getting married. You're going to get married, so you speak with your fiance. Yeah. Okay, good. Okay, you. Okay, if you're stressful, what do you do? The topic is topic about this how which ways you are going to release your stress. Yeah. So you can, I prefer to release the stress like many ways, like playing the games, going out somewhere, going with friends to, so and you know, if you really get stressed, you will write this in this topic. Author is said you can write this. You can write this what you have the like incident and uneasiness, whatever your fear and you can write this write like diaries and all. After that nothing will happen. So you can realize the things. If you want really release the stress, so you can go somewhere and like some abroad or something, so you can release your stress. If you really work very hard in this whole year, so you can really pass that year, so that 1 month you can take some fun. So these are the ways I will enjoy it. Thank you. Dear friends, நண்பர்களே, உங்களுடைய I.E.L.T.S இன்டர்நேஷ்னல் இங்கிலீஷ் லெவல் டெஸ்டிங் சிஸ்டம் சர்வதேச அளவிலே உங்களுடைய ஆங்கில திறமைகளை சோதிப்பதற்கான பரீட்சை பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்தின் மூலமாக நடத்தப்படுகிறது. இதில் எழுதுவது, பேசுவது, ஆங்கிலம் தாய்மொழியாக கொண்டிருக்கக்கூடியவர்கள் பேசக்கூடிய ஆங்கிலத்தை கேட்டு பதிலளிப்பது, அப்புறம் படிப்பது. ஸோ இந்த 4 ஸ்கில்லில் 4 திறன்களிலே எவ்வளவு மதிப்பெண் பெறுகிறீர்களோ அதை பொறுத்து சர்வதேச அளவிலே உங்களுக்கு மதிப்பெண் கொடுக்கப்படுகிறது. அதே போன்று TOEFL டெஸ்ட் ஆன் இங்கிலீஷ் as ஃபாரின் லாங்குவேஜ் என்று சொல்லக்கூடிய அமெரிக்க அரசாங்கத்தால் நடத்தப்படுகிற சர்வதேச அளவிலே ஆன ஆங்கில எழுதுவது, பேசுவது, கேட்பது, வாசிப்பது பயிற்சி, ரைட்டிங் அண்ட் ஸ்பீக்கிங் ஸ்கில்ஸ், எழுதுவது மற்றும் பேசக்கூடிய திறன்களை வளர்க்கக்கூடிய இந்த வகுப்பு இப்பொழுது லிங்குவா ஃபாரம் என்ற கட்டுரைகள் மூலமாக ட்ரீம் டெக் அச்சகத்தின் மூலமாக வீடியோ நம்பர் 79க்கு வந்திருக்கிறோம். இப்பொழுது டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தலைப்பு வரும். அக்ரியா டிஸ்அக்ரி கொஸ்டின்ஸ். ஏற்றுக்கொள்கிறாயா, ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாயா? தலைப்பு என்ன? தேர் ஆர் மெனி வேஸ் டு ரிலீவ் எ ஸ்ட்ரெஸ். ஸ்ட்ரெஸ் என்றால் என்ன? மன அழுத்தம். ஏதாவது எதிர்பார்க்கிறாய், கிடைக்க மாட்டேன் என்கிறது. மற்றவர்கள் ஏதோ ஒன்று செய்யணும் என்று எதிர்பார்க்கிறாய், எதிர்பார்ப்பது கிடைப்பதில்லை. அப்பொழுது ஒரு 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 எனர்ஜி, கெட்ட ஒரு எண்ணங்கள், கெட்ட ஒரு உணர்வுகள் வருகிறது. அதனுடைய பெயர் ஸ்ட்ரெஸ், மன அழுத்தம். அந்த மன அழுத்தத்தை ரிலீவ் விட்டு விடுவது எப்படி? பல வகைகளிலே மன அழுத்தத்தை விட்டு விடுகிறார்கள். சம் பீப்புள் ரீட். சில மக்கள் என்ன பண்ணுகிறார்கள்? ரொம்ப கோபதாபமாக இருக்கும் பொழுது, மன அழுத்தத்துடன் இருக்கும் பொழுது புஸ்தகங்களை வாசிக்கிறார்கள். அதர்ஸ் டூ எக்ஸசைஸ். சில பேர் மன அழுத்தமாக இருக்கும் பொழுது உடற்பயிற்சி செய்கிறார்கள். ஸ்டில் அதர்ஸ் ஒர்க் அரவுண்ட் தேர் ஹோம். சில பேர் மன அழுத்தத்தை நீக்குவதற்காக அங்கள் வீட்டு வேலைகளை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். விச் வே வுட் யூ ப்ரிஃபர்? நீ எந்த வகையை தேர்ந்தெடுக்கிறாய் உன் மன அழுத்தத்தை விடுவிப்பதற்கு? யூஸ் ஸ்பெசிஃபிக் எக்ஸாம்பிள்ஸ், குறிப்பிட்ட உதாரணங்கள், அண்ட் ரீசன்ஸ், விளக்கங்கள், டு எக்ஸ்பிளைன் யூ ஆன்சர். உன்னுடைய பதிலை விளக்குவதற்காக சரியான உதாரணங்களும் சரியான காரணங்களையும் சொல்ல வேண்டும். தலைப்பு புரிந்ததா? மன அழுத்தம் வந்துட்டா சில பேர் புஸ்தகம் படிக்கிறாங்க, டான்ஸ் ஆடுகிறார்கள், உடற்பயிற்சி செய்கிறார்கள். நீ என்ன செய்வாய்? இதுதான் தலைப்பு. இந்த மாதிரி தலைப்பு வரும்போது உதாரணத்துக்கு ஒரு எழுத்தாளர் எழுதுகிறார். எப்படி எழுதுகிறார்? மெனி டிஃப்ரெண்ட் டெக்னிக்ஸ், பல வகையான நுட்பங்கள். டெக்னிக்ஸ் என்றால்
சில நுட்பங்கள் இருக்கிறது. மேபி யூஸ் டு ரிலீவ் ஸ்ட்ரெஸ், இந்த மன அழுத்தத்தை விடுவிப்பதற்கு பல வகைகள் இருக்கிறது. ஃபார் சம் பீப்புள், சில மக்களுக்கு எக்ஸசைஸ் ஹெல்ப்ஸ், உடற்பயிற்சி செய்வதன் மூலமாக அவர்கள் மன அழுத்தத்திலிருந்து விடுபடுகிறார்கள். அதர் பீப்புள் ஃபைண்ட் தட் மியூசிக் ரீப்ளேசஸ் ஏ ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் மூட். சில பேர் என்ன செய்கிறார்கள், இசையை கேட்பதன் மூலமாக தங்களுடைய மன அழுத்தத்திலிருந்து விடுபடுகிறார்கள். வித் ஏ மோர் ரிலாக்ஸ்டு ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட், அவங்க மனநிலை அப்படி கொஞ்சம் ஓய்வாக, சாந்தமாக, அமைதியாக ஆகிவிடுகிறது. ஒன் அவென்யூ, ஒரு வழி, அவென்யூ என்றால் வழி, ஆஃப் ரிலீஸ் ஃப்ரம் ஸ்ட்ரெஸ், மன அழுத்தத்திலிருந்து விடுபடக்கூடிய ஒரு வழி. ஹவெவர் இஸ் நாட் வைட்லி ப்ராக்டிஸ்ட், அதிகமாக அது நடைமுறைப்படுத்தப்படுவதில்லை. பட் இஸ் நன்த்லெஸ், இருந்தும், நன்த்லெஸ் என்றால் இருந்தும், எஃபெக்டிவ், ரொம்ப முக்கியமானதாக இருக்கிறது. மன அழுத்தத்திலிருந்து விடுபடுவதற்காக நிறைய பேர் செய்யாத ஒரு புதிய சூத்திரம், ஒரு டெக்னிக், ஒரு ரொம்ப வலிமையான ஒன்று என்னன்னு பார்த்தீர்கள் என்றால், ரைட்டிங் அபவுட் ஒன்ஸ் இன்னர் டிஸ்கம்ஃபர்ட். கம்ஃபர்ட்னு என்ன சௌகரியம், டிஸ்கம்ஃபர்ட்னா அசௌகரியம். ஒருவருடைய மன இன்னர் டிஸ்கம்ஃபர்ட்னா மனதிற்குள் இருக்கக்கூடிய அசௌகரியங்களை எழுத்து மூலமாக எழுதுவது நல்ல சக்தி வாய்ந்தது. மன அழுத்தத்திலிருந்து விடுபடுவதற்கு நல்ல ஒரு டெக்னிக் என்று சொல்கிறார் இந்த எழுத்தாளர். அதற்கான காரணத்தை சொல்கிறார் கீழே. திஸ் இஸ் பிகாஸ் தெர் இஸ் ட்ரெமெண்டஸ் ரிலீஃப். ட்ரெமெண்டஸ் என்றால் என்ன, மிக அதிக அளவிலே. ரிலீஃப் என்றால் விடுவிப்பு அல்லது ஓய்வு அல்லது அமைதி, நிம்மதி. இன் புட்டிங் ஒன்ஸ் ஆன்சைட்டிஸ். ஆன்சைட்டிஸ் என்றால் என்ன, ஆன்சைட்டிஸ் என்றால் பயம் கலந்த ஆர்வம். இப்போ உங்களுடைய மகன் ஸ்கூலுக்கு போயிருக்காரு, திரும்பி வரும்போது என்ன ஆகிவிடுமோ, ஆபத்து ஆகிவிடுமோ, பரீட்சை எழுதியிருக்கிறீர்கள், பரீட்சைக்கு எதிர்பார்க்கிறீர்கள், உங்களுடைய மதிப்பெண் எவ்வளவு, தோல்வியுற்று விடுவோமா என்ற பயம் கலந்த அந்த எதிர்மறை எதிர்பார்ப்பு, அது ஆன்சைட்டி என்று சொல்கிறோம். அப்போ ட்ரெமெண்டஸ் ரிலீஃப், மிக பெரிய அளவிலே நிம்மதி கிடைக்கிறது. உங்களுடைய கோபதாபங்கள், எரிச்சல்களை, எதிர்பார்ப்புகளை பேப்பரில் எழுதும் பொழுது, ஒரு காகிதத்தில் அந்த பிரச்சனைகளை எல்லாம் எழுதும் பொழுது உங்களுக்கு மனதிலே ஒரு நிம்மதி ஏற்படுகிறது. இன் மெனி கேசஸ், அநேக வழக்குகளிலே ஆன்சைட்டி சீம்ஸ் லெஸ் ஃபார்மிடபிள். ஃபார்மிடபிள் என்றால் மிக முக்கியமான. லெஸ் ஃபார்மிடபிள் என்றால் என்ன, குறைந்து முக்கியத்துவம் வாய்ந்து விடுகிறது. உங்கள் பிரச்சனைகளெல்லாம் ரொம்ப அதிக முக்கியத்துவம் கொடுத்திருக்கிறீர்கள், ஆனால் பேப்பரில் எழுதும் பொழுது உங்கள் பிரச்சனைகளை ஒரு டைரியிலேயோ அல்லது ஒரு காகிதத்திலேயோ எழுதும் பொழுது அந்த மிக முக்கியமான பிரச்சனைகள் லெஸ் ஃபார்மிடபிள் என்றால் என்ன, குறைந்த முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக வருகிறது. when reduced to a few written words, சில எழுத்துக்கள் எழுதுவதன் மூலமாக அந்த பிரச்சனைகள் எல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியத்துவம் அற்றதாக மாறிவிடுகிறது. ரைட்டிங் டவுன் த சோர்ஸ் ஆஃப் ஒன்ஸ் வரி. சோர்ஸ் என்றால் என்ன, மூல காரணம். ஒருவருடைய பிரச்சனைகளினுடைய மூல காரணம் சோர்ஸை எழுதுவதன் மூலமாக also forces on into a mood of thought that may yield a solution. yieldனா வழங்கும், சொல்யூஷன்னா தீர்வு. எழுதுவதன் மூலமாக உங்கள் பிரச்சனைகளுக்கு ஒரு தீர்வு கிடைக்கும் to the problem, because writing is a formal, எழுதுவது என்பது ஒரு முறையானது. லீனியர் ஆக்டிவிட்டி என்றால் என்ன, எழுதும் பொழுது அதற்கு எழுதும்போது அது தொடர்ச்சியாக ஒன்று வந்து கொண்டே இருக்கிறது. அதுதான் லீனியர், தொடர்ச்சியாக ஒன்று வந்து கொண்டே இருப்பது. லீனியர் ஆக்டிவிட்டி இன் விச் ஒன் ஸ்டெப்ஸ் லீட்ஸ் டு அனதர். நீ ஒன்று எழுதுகிறாய், அதற்கு தீர்வுக்கு இன்னொன்று எழுதுகிறாய். அப்போ ஒன்றுக்கு ஒன்று என்று மாற்றி மாற்றி செயல்படக்கூடியது தான் லீனியர் ஆக்டிவிட்டி என்று சொல்வார்கள். இட் மே என்கரேஜ் த ரைட்டர் டு திங்க் ஆஃப் சக்சஸிவ் ஸ்டெப்ஸ். எழுதுவதன் மூலமாக அடுத்தது என்ன செய்யலாம் என்று அந்த சிந்தனைகளை அனைத்தும் எழுத்து மூலமாக எழுதும் பொழுது டீல் வித் த டிஃபிகல்ட்டிஸ், அந்த கஷ்டங்களை நீங்கள் சரியாக எதிர்கொள்ள முடிகிறது. அடுத்த பத்தியிலே எழுதுகிறார், இன்னும் காரணம் சொல்கிறார் ஏன் எழுதுவது நல்லது என்று. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், உதாரணத்திற்கு, இமேஜின் ஏ மேன் ஹஸ் ட்ரபிள் வித் ஹிஸ் ஃபேமிலி. ஒருவனுக்கு தன்னுடைய குடும்பத்தாருடன் ஏதோ ஒரு பிரச்சனை, தன்னுடைய மனைவி, மகள் மேல் ஏதோ ஒரு பிரச்சனை, அல்லது தன்னுடைய கணவன் மேல் ஒரு மனைவிக்கு பிரச்சனை. he writes down the nature of his trouble. அவர் என்ன எழுதுகிறார் டைரியில், அவருடைய பிரச்சனைகளை எல்லாம் எழுதி விடுகிறார். then he thinks of possible means to resolve it. resolve என்றால் தீர்வதற்கு. பிரச்சனையை எழுத்து மூலியமாக எழுதிவிட்டார், தனக்கும் தன் மனைவிக்கும் பிரச்சனை. சரி, இது என்ன செய்யலாம் என்பது அடுத்ததில் அந்த தீர்வு வருகிறது. என்ன தீர்வு? நம்பர் 1, மேபி ஏ மேரேஜ் கவுன்சிலர் கேன் ஹெல்ப். மேரேஜ் கவுன்சிலர் என்றால் என்ன, இந்த திருமண பந்தங்களை
நேர்படுத்தக்கூடிய பிரச்சனைகளை தீர்க்கக்கூடிய மனோதத்துவ நிபுணர்கள் அவர்களுடைய உதவியை கோரலாமா என்று ஒரு முதல் பாயிண்ட் எழுதுகிறார். அடுத்தது என்ன எழுதுகிறார்? he might add மேலும் perhaps I need to spend more time talking with my wife. ரெண்டாவது தீர்வு எழுதுகிறார், ஒருவேளை நான் என் மனைவி கூட அதிக நேரம் பேச வேண்டும் இதை பற்றி. அண்ட் லெஸ் டைம் அட் ஒர்க். மூன்றாவது இன்னொன்று எழுதுகிறார், இனிமேல் வேலை அலுவலகத்திற்கு செல்லக்கூடிய நேரங்களை குறைத்து விட வேண்டும், வீட்டிலே நிறைய நேரங்களை செலவழிக்க வேண்டும். ஸோ ஒரு பிரச்சனை எழுதிவிட்டு அதனோட தொடர்ச்சியாக அதனுடைய தீர்வுகளையும் எழுதுகிறார். The process of writing has put him in a more contemplative frame of mind. இந்த எழுதுவதன் மூலமாக contemplative என்றால் என்ன, நினைக்கக்கூடிய மனது நினைத்து கொண்டே இருக்கிறது. in which solution, அதற்கு தீர்வு என்ன, more easily எளிதாக அந்த தீர்வு என்ன என்று கண்டுபிடித்து விடுகிறார். ஸோ பிரச்சனைகளை எழுதுவதன் மூலமாக அந்த பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு ஒவ்வொன்றாக வருகிறது. அந்த தீர்வுகளை எது வேண்டுமானாலும் அவர் தேர்ந்தெடுத்து கொள்ளலாம். இறுதியாக முடிவுரையாக அவர் என்ன சொல்கிறார்? in conclusion, writing down one's worries also provides a useful long-term means to alleviate anxiety. அப்படி என்றால் என்ன? முடிவுரையாக எழுதுவது, writing down one's worries, ஒருவருடைய பிரச்சனைகளை எழுதுவது also provides, மேலும் வழங்குகிறது, a useful long-term means. long-term என்றால் என்ன? நீண்ட கால தீர்வு. alleviate என்றால் என்ன? அதை விலக்கி விடுவது, அழித்து விடுவது. anxiety என்றால் பயம் கலந்த ஆர்வத்தை நீண்ட காலத்துக்கு அது தள்ளி வைத்து விடுகிறது. when worried about something, write down on an index card. ஏதோ பற்றி கவலைப்படும் பொழுது ஒரு காகிதம் பேக்கெட்டில் வைத்து கொள்ளக்கூடிய அந்த காகிதத்தில் உன்னுடைய பிரச்சனைகளை எல்லாம் ஒரு கார்டு என்றால் என்ன? பேக்கெட் அளவு இருக்கக்கூடிய ஒரு அட்டை, அந்த அட்டையிலே எழுதி வைத்துக்கொள். the source of your concern, உன்னுடைய கன்சர்ன் என்றால் அக்கறை, கன்சர்ன் என்றால் நிறுவனம் என்று ரெண்டு அர்த்தங்கள் இருக்கிறது. உன்னுடைய அக்கறைகளை பற்றி, உன்னுடைய கவலைகளை பற்றி, உன்னுடைய வேதனைகளை பற்றி அந்த கார்டிலே எழுதி வைத்துக்கொள். and what you fear will happen, என்ன நடக்குமோ என்று பயத்திலே அதை என்ன நடக்கும், கெட்டதெல்லாம் நடக்கும், அதையெல்லாம் எழுதி வைத்துக்கொள். then put the index card away, அதற்கு பிறகு அந்த கார்டை எடுத்து ஒரு டிராவிலே வைத்துவிடு. and look at it again several days or weeks later, பல நாட்கள் கழிந்து பல வாரங்கள் கழிந்து அந்த அட்டையை எடுத்துப்பார். என்ன நடந்திருக்கும்? நீ கவலைப்பட்டது, நீ எதிர்பார்த்த அந்த எதிர்மறையான விஷயங்கள், நீ எதிர்பார்த்த அந்த ஆபத்துக்கள், did your fears come true, அந்த விஷயங்கள் எல்லாம் உண்மையாகவே நடந்ததா என்று பார்க்கும் பொழுது probably they did not, அந்த பிரச்சனைகள்லாம் ஒன்றும் நடக்கவில்லை. your worry was needless, தேவையில்லாமல் கவலைப்பட்டு கொண்டிருப்பது, தேவையில்லாமல் மனதை கஷ்டப்படுத்தி கொண்டிருப்பது, தேவையில்லாமல் பயங்களை நினைத்து கொண்டிருப்பது, அதையெல்லாம் அந்த நேரத்தில் கார்டு எழுதி வைத்துக்கொண்டு ஒரு மாதமோ ஒரு வாரமோ ஒரு வருடமோ கழிந்து பார்க்கும் பொழுது அது தேவையில்லாமல் நாம் அச்சப்பட்டோம் என்பதை உணர்ந்து கொள்வாய். ஸோ திஸ் எக்ஸசைஸ், இந்த பயிற்சி ஹெல்ப்ஸ் புட் worries and fears in proper perspective. இந்த கவலைகள், அச்சங்கள், பயம் எல்லாம் சரியான கண்ணோட்டத்தில் அது வைக்கப்படுகிறது. and enables one to cope with them, அந்த பிரச்சனைகளுடன் அனுசரித்து செல்லக்கூடிய அந்த திறமைகளை ஒருத்தருக்கு கொடுக்கிறது. more effectively if and when they return, மறுபடியும் அவைகள் வரும்பொழுது இந்த பிரச்சனைகளுக்கெல்லாம் எப்படி தீர்வு காணலாம் என்கிற ஒரு தீர்வை அது உண்டாக்குகிறது. ஸோ நண்பர்களே, மனிதர்கள், பிரச்சனை இல்லாத மனிதர்களே யாரும் கிடையாது. பிரச்சனைகள் தான். காலையிலிருந்து இரவு வரைக்கும் இந்த மனது என்பது நினைத்து கொண்டே இருக்கிறது. 1000 எண்ணங்கள், 1000 சிந்தனைகள், 1000 பயங்கள், 1000 பிரச்சனைகள். ஆனால் நடைமுறை வாழ்க்கையிலே பார்த்தீர்கள் என்றால் 1000 பிரச்சனைகள் நீங்கள் எதிர்மறையாக நினைப்பீர்கள், 1-2 கூட அது நேரடியாக நடக்காது. ஸோ வீணான அச்சப்படுவது, பயப்படும் பொழுது ஒரு காகிதத்தில் எழுதி வைத்துக் கொள்ளுங்கள் என்று இந்த கட்டுரையாளர் எழுதுகிறார். சில பேர் உடற்பயிற்சி, சில பேர் இசை, சில பேர் இயற்கை காட்சிகளை பார்ப்பார்கள். ஸோ நீங்களும் உங்களுடைய இந்த மாதிரி ஒரு தலைப்பிலே ஒரு கட்டுரை வந்தால் அதற்கு தகுந்தபடி எப்படி பேச வேண்டுமோ அதற்கு தகுந்தபடி 250 வார்த்தைகளில் எழுத்துவதும் 2 நிமிடங்கள் தொடர்ச்சியாக பேசுவதையும் உங்களுடைய அந்த IELTS பரீட்சைக்காக தயார்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்ற கட்டுரைகளை பார்ப்போம். தேங்க்யூ.